तेरा होना मेरा होना क्या होना. I'm excited. Guys, so ఈరోజు మేము నిన్న నైట్ వచ్చామన్నమాట ఊటీకి అండ్ we took rest and this is the outfit for today. అండ్ మంచిగా ఫ్లోయి ఫ్రాక్ వేసుకున్నాము. దిస్ వీ ఓన్లీ స్టిచ్డ్ అనమాట, అంటే క్లాత్ తీసుకొని ఫ్యాబ్రిక్ మేమే టైలర్కి ఇచ్చి చేపించుకున్నాం అనమాట. దిస్ ఇస్ కాటన్ ఫ్రాక్. సో అండ్ ఈరోజు మేము లేక్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఊటీ లేక్ మా హోటల్ దగ్గరలోనే అనిపిస్తుంది. సో విల్ డిస్టెన్స్ అనమాట. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ దేర్, లెట్స్ గో. సో this is the outfit. I'm hungry, so let's eat that fantasy. Okay, let's go to Ooty Lake. See you there. సో గైస్ చూడండి, ఇది హోటల్ అనమాట. ఇట్స్ లైక్ వింటేజ్ వైబ్స్ అట్లా వస్తున్నాయి. Now we are gonna eat here. Let's go inside. దీన్ని నేను వీడియో చూస్తామని అనుకుంటాను అందరూ. ఇడ్లీ అండ్ సాంబార్ చట్నీ, ఇదేంటో రెడ్ కలర్. ఇవి చాలా సాఫ్ట్ ఉన్నాయి, మంచిగా మంచి సాఫ్ట్ ఉంది. అండ్ నౌ విల్ ఈట్. तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर न दोनों मिले मेरे पहला पहला प्यार है मेरा. We had tiffin and we came. So let's go. We came to Nilgiri mountain railway. So ఫస్ట్ క్లాస్ తీసుకున్నాం అనమాట. ట్రైన్ వస్తుంది ఇంత రైల్వే వచ్చి మనల్ని, అంటే లైక్ చాలా స్టాప్స్ ఉంటాయి. సో మేము ఏ స్టాప్ తీసుకున్నామంటే ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి 500. సో 4 members వెళ్తున్నాం మేము. అండ్ సో ఊటీ నుంచి కుట్టికి వెళ్తాం, మళ్ళీ కుట్టి నుంచి ఊటీకి రిటర్న్ అవుతాం అన్నమాట. సో అట్లా తీసుకున్నాం. అక్కడ స్టాప్ చేస్తారంట కుట్టి దగ్గర. అంత జెంట్స్ కదా, చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది వీటికి. ఒక్కళ్ళ టికెట్ 500 అంట. అదే సెకండ్ క్లాస్ అయితే 400, 300, 350 అట్లా ఉంది. సో యా, లెట్స్ గో. ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్. టైం 10:40 అవుతుంది గైస్. 11కి మా ట్రైన్ వస్తుంది అండ్ 11:30కి టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది 100 అంట గైస్. తీసుకున్నాం. ఐ లవ్ ఊటీ అని ఉంది, బట్ ఇట్స్ టూ క్రౌడెడ్. ఇవి దాటి వెళ్ళొచ్చు మనం ఈజీగా. మ్యూజియం గైస్. ఇవన్నీ అప్పుడు ఓల్డ్ టైమ్స్లో వాడినవి థింగ్స్. వీటి గురించి అంతగా మీకు తెలియదు. వాటర్ ఫిల్టర్ అప్పటి కాలంలో ఇట్లుండేవి, కానీ మెటీరియల్స్ బాగుంటాయి అన్నమాట, వింటేజ్గా. ఇది రైల్వేకి సంబంధించినవి. టైప్ రైటర్. వావ్. ఇది ట్రైన్, జస్ట్ బొమ్మ, టాయ్ నేమ్
వచ్చేసి ఉడగమండలం అనమాట. షీ అని పెట్టారు బట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఉడగమండలం. క్రాస్ అవుతున్నాం. దిస్ ఇస్ ద ట్రైన్. ఇది బ్యాక్ సైడ్ వచ్చాము ఎందుకంటే ముందు సైడ్ చాలా క్రౌడ్ ఉంది. ఇప్పుడు వస్తుంది ఇంకొక 5 minutesలో మా ట్రైన్. చూడండి గైస్, ఇండియన్ ఫ్లాగ్ అది. వీళ్ళందరూ దిగినాక మనం ఎక్కాలి. మనది చూసుకొని F2 మాది. లెట్స్ గో. లెట్స్ గో. Passenger is on platform number 1. మేము ఎక్కినాం. అండ్ ఇది కూనూరు ఇంకా కెట్టి దగ్గర. సో గైస్ ఇప్పుడు మేము ఎక్కేసామన్నమాట ట్రైన్. ఇది కూనూరు అండ్ కెట్టి దగ్గర ఆగుతుంది అండ్ మళ్ళీ రిటర్న్ మనకి ఉద్గమండలం దగ్గరకు వస్తుంది. సో ఐమ్ ఎక్సైటెడ్. వీడియో హారిజాంటల్ వర్టికల్. బాగుంది. Stop Lovedale. దిగద్దో తెలీదు. లెట్స్ సీ. ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు ఇప్పుడు. చాలా క్రౌడ్ ఉంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు కార్లో